абсолютно. Так. Преимущество у того, кто лучше понимает клиента. В Переживай, короче, нормально. Все. Работает, все. Всех работает, весь рот использовал. Ну так, пафосно, конечно. За всех работает. Если на себя, если за себя, не за себя. Знаешь, ты как считаешь сам? Не могла не радовать себя, наверное, да. Он по себя так и не видел.
прошлой серии мне довелось побывать в Темной долине, где мне следовало найти Наоборот, да наоборот. Да наоборот. Эй! Мимишкин. Новая... одну из групп военных. Однако никого, кроме поучиш-мутантов, там не было. Также мне удалось найти покойного напарника одного из обитателей бара и документы по заданию бармена. Теперь я возвращаюсь в бар, чтобы получить дальнейшие указания. Не забывайте оценивать это видео своим лайком и приятного просмотра. Кстати, оказывается, по пути у меня тут тоже есть тайник. В оригинале там лежали... Зачем я это делаю? Мне просто, с одной стороны, посерги типа того, да. С другой стороны, я нарабатываю себе, мозги мужские, что ли, как-то. Да. То есть, много вообще есть причин. В первую очередь, потому что, понимаю, да. На самом деле, очень много. Настолько много, что ты даже не представляешь, да. Ты поняла просто. Да. Поле знаний, как бы, поле специальности, которое филд, как бы, да, понимаю. Она как бы, типа того, я понял уже, да. То есть, в принципе, артист, да, понимаю, там все. Да, ты понял меня уже, да. Близко. Еще такой просто близко ко мне подошел уже. Ну, близко, да. Это меня не волнует, это ваша проблема. Да, это все лишь, да, понимаю, там все, да. Это он о себе так говорит просто, да. Не в обиду просто так. Да. Я не думаю, если ты меня спросишь, я не думаю, что это тебе поможет. Смотри, сколько я денег от этого заработал? Нисколько. Более того, да, понятно. Сколько? Я не думаю, что тебе это поможет по жизни, понимаешь? Да. Но мне интересно даже, если да, это мое мнение только, да, понимаешь? Да. Просто я и думаю так, да. Ну нет, просто и так говорю. Да. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ну нет. Ну правильно, мы просто неадекватны. Как им тоже нравится, просто мы к ним неадекватны, они у нас как бы эти ничтожества для нас, надо с уважением относиться к ним. Да. Пусть до Африки сам добирается, ну а как? Да. Специалисты, это уже приюты, что у них там есть. Да, это закон джунглей, чего ж теперь. Да, всех, да. Сигбыны ты дикий, понимаешь? Да. Живот, да, понимает он тебя, да. Да, работу да. Ну ладно. Да. По-настоящему, вот, да, по-настоящему, да. Entre dans... Блин, да. Ой,
Да, ну вот она почти. Понимаешь, вот она наоборот, да. Ну это тебе так кажется, то есть всегда такой, да. Ничего, все хорошо, да. Да, понимаю. Чтобы жизнь, чтобы мы... Да. Ну это так, одна из догадок только каких-то, да, понимаешь. Что, да, ну да, думай сам, да. Да. Можно так представить, сяк представить. А как же ты, да, она понимает. Если будешь упирать на то, что люди как бы понимают, он тебя, да. Поразить, ну ладно. Так жить ведь хорошо, правильно понимаю, да. 7 душа, я тоже вообще просто... антирадов, если мне не изменяет память. Посмотрим, что здесь. 8 антирадов. Гадал? Понятно. Все же, видимо, тут не изменилось, грустно не было. Что ж, такого старта, надо бы ими воспользоваться. Одна есть. Пошел процесс. Постоянно они у меня из рук оружие выбивают. Неприятно, но... Хотите научиться делать картинки интерьера, которые не отличить, подписаться на него, щелкните по ссылке внизу. Меня зовут Олег Кананыхин, я уже более 18 лет работаю в 3D Max и выполнил больше 100 проектов на всех 5 континентах, но там, к сожалению, людей нет, одни лишь пингвины. Я один из профессионалов в России, которых компания Autodesk сертифицировала не только для работы, но и для студентов. Успешно освоив, я создал простую схему освоения этой программы, о которой я расскажу на своем. Так, что там? Неприятно, но и в итоге убили меня. Мужик, беги. Все, вроде успокоились. Ну слушай, большую массу собак я перебил. Я надеюсь, что он все-таки там выжил. Или загрызли. Покойника вроде не вижу. Нового. Те два это с самого начала игры висят, а он, да, прошел. Водка в тайнике. Мне интересно, как он так просто проходит через блокпост, почему ему не нужен пропуск. Но, видимо, он у него есть. Ну и все. Он решил сесть тут, на входе в бар. И больше он со мной не разговаривает. Какой-то странный. Ладно, наконец-то я в баре. Сдаем сначала второстепенные квесты. Привет. Нашел я его. Мутанты растерзали. При нем был ПДА. Держи. Эх, жаль его. Не послушал меня. Пытался я отговорить его. Вот как обещал. Что как обещал? Гидрошок. Предмет встречи. Бесшумная кора? Ну не знаю. Все, больше у него никакой работы нет. Парфеныч. Подробности он сам тебе расскажет. Отлично, держи награду. Спасибо. Ночная звезда нужкости 8, плюс 6 радиации. Сомневаюсь, конечно, что я что-то годное получу от бармена за нее. Нашел я эти документы. Пришлось попотеть. Зверья там было до хрена. Молодец, стрелок. Отдайте документы Воронину. Я предупрежу охрану, чтобы тебя к нему пропустили. Держи награду. Спасибо, я пошел. 5,45, дробь, пару пачек и 8000. О, ремонтом. Я не занимаюсь. Азот занимается, метку я тебе кинул. Хорошо. Ну и на примете что? Ломать мясо? Заново пошли эти квесты. У меня, в принципе, есть ломать мясо. Берусь по поводу. Еще что? Ночная звезда. Берусь по поводу. Бронекостюм берил 5,7. И все, больше он ничего не дает. А так я ему ломать мясо бы не продал. То есть тут немного цены изменили. И да, банально. И да, я бы мог ее продать за больше. Разгружусь и не буду отдавать ночную звезду. Ибо задания тут остались оригинальные, не переработанные. И это плохо. Ладно, я могу ему продать костюмы наконец-то, которые мне не нужны. Это заря, это кожаный плащ. С уникальным оружием не знаю, что делать, пока оставлять. Смесь огненную тоже не продает. Он даже продает пулеметные ленты для какого-то пулемета, но не смесь. Дальше что можно еще продать? Да в принципе больше ничего. Вы скажете, ты что, дурак, у тебя столько оружия. Но по поводу уникального, я думаю, что все-таки его лучше коллекционировать или что. Пока в любом случае убираем. О, у Волкера урон больше, чем у Марты. Марту убираем. К этому пистолету у меня. Кстати, вроде бы бармен дал патроны. А ну-ка. Да, 20 патронов, 45 ACP. Продает ли он такие? Да, он продает 45 ACP, и они в принципе не то чтобы очень дорого стоят. 80 патронов, даже 120 купим за 15 тысяч. И в принципе у револьвера хороший урон, если сравнить с тем же последним аргументом. У них у двоих полный урон, но аргумента, конечно, он больше, там, за эту границу выходит, она вот так еще идет, а тут он просто полный, никакущая точность, и, в принципе, это все отличия с последним аргументом. Огнемет, наверное, убирать пока, не знаю, артефактов тьма, еще из части тел, может, продадим? Части тел, да, можно продать, рука контролера 3000, как и бюрера, хвост 2700, итого на 34 тысячи. Еще покупать патронов 5,45, а если в этом смысл 30, и еще 394 в запасе, я не думаю, что мне прямо сейчас нужно на это тратиться, ну и, пожалуй, все-таки убираем Волкер.
патрон к нему. Оставляю последний аргумент, кольт, патрон к нему, дробь и 5,56 убираем. Таким образом, ну огнемет я не знаю, что с ним делать. Ладно, пока оставим, но, сами понимаете, к нему нет огнесмеси, а это очень плохо. Кстати, бинт тут тоже почему-то ничего не весит, но ну ладно. 34 килограмма. Все, вроде как конкретно тут мы все квесты сдали. Азот у нас находится тут. Отнеси документы Воронину. Артефакт пустышка, все понятно. Пустышку я так и не нашел. Предлагаю сразу поговорить с Азотом. Вот он тут сидит, а не тут. У него тут место свое обустроено. Бармен сказал, что ты чинишь снаряжение. Это правда? Да, могу починить. Но мне не хватает инструментов для грубой работы, тонкой и калибровки. Если найдешь, то я не только починю, но и смогу сделать модификацию на них. Поискать стоит на дикой территории. Хорошо, найду. Ну и все-таки давай починим свой костюм. 2600, я думаю, он того стоит. Калаш и кольт. В принципе, не очень дорогая починка. Ну и все, у меня починено, все здорово. Ну что, можно пройти? Можно пройти. Попробуем тут тоже. Ага. В ангар можно попасть только через верх. Хочу забрать тайничок. Итак. Ну, что-то. Опять-таки артефакты, которые можно задорого продать. Здравствуйте, генерал. Меня к вам послал бармен, чтобы я вам передал документы. Держите. Он мне уже сообщил. Неплохо ты справился с заданием, стрелок. Знаю, что тебе нужно на север, но мы закрыли ворота, чтобы мутанты не прорвались с армейских складов. А ключ сейчас находится у одного из моих подчиненных. Как я понял, подчиненный не в баре. В общем, я отправил свой отряд во главе с капитаном Иванцовым на Янтарь. Они уже начали выдвигаться обратно, но они доложили, что на них напали неизвестные мутанты. Мне некого отправить, кроме себя. Поэтому сходи на дикую территорию и помоги им. Потом возвращайся ко мне. Если ты им поможешь, то они встанут на защиту в баре, и мы откроем ворота. Удачи. Хорошо, выдвигаюсь. Внимание, бар атакует неизвестный мутант со стороны дикой территории. Понял, а еще есть работа? Псевдособаку уничтожить и найти модифицированную винтовку. Это стандартные ТЧ-квесты. Ну и в принципе все, пойдем. Подствольный гранат не купил, у меня всего одна. И кстати, тут же есть Петренко, торговец. Или нет? Да не, вроде есть. Полковник Петренко. Есть работа? Принеси мне модифицированную СВД. Искать на армейках. Да не, подожди. Арсенал у него такой. Патроны даже дороже стоят, чем у бармена. По крайней мере, ACP. Два разных абакана. Почему-то тут в стаке 2 грома, а 2 абакана абсолютно идентичных, разные. С пистолетами та же тема. Неясная ситуация. Ладно. Опа, стоит тут чучело на входе. Как его зовут? Прапор. В любом случае, мне еще рано идти на армейки и, соответственно, брать квест на модифицированную СВД. Если не забуду, потом возьму. Ого, тут трупов уже. Тут люди какие-то. Супермутанты? Что? Это, черт возьми, супермутанты из Fallout'а. Вы чё? Побежал, тварь. Так, подожди. Охренеть, супермутант. В инвентаре у него просто патроны, ничего больше. Яшка, калека, помер. Сейчас главное, чтобы сюжетные персонажи не померли. Мутанты. Так он забагался и убежал. Уничтожить нападающих. Он, в общем-то, убежал на эту часть локации и... Он как бы не на той локации, но я думаю, все поняли прекрасно, где он находится. А я не могу тут пробежать, потому что это аномалия. Видишь, и пройти туда тоже не могу. А как быть? Все, он не побежит сюда. Вон он бежит, смотри. Я вылетел специально в эту часть карты. Вот он бежит. Ну все, и что-то с ним сделать. Это мне с автосейва переигрывать? Нет, с квиксейва могу переиграть. Все, замочил. С них даже тайник падает. Ну и теперь просто на дикую двигаться. Да, тут нам типа нечего ловить. Наторговал на 6000 рублей. Ну, в принципе, почему бы и нет. Это не мутанты, это какая-то чепуха. Почему они с одного выстрела отлетают? Супермутанты, они на той супермутанты. Они живучие, большие, жирные в плане урона. Много выдерживают попаданий. А это какой-то тухляк. То есть их добавили просто ради того, чтобы добавить. Я правильно сейчас понимаю? Просто потому что можем. То есть они ничем не живучие обычных людей. Обычных сталкеров. Соответственно, смысла их добавления в игру нет. И опять он побежал. Ну что это такое? Они еще и трусливые, плюс ко всему, ты понимаешь? Что-то я вообще не понял прикола. Тут у нас что? Костюм, который нельзя подобрать, вот что. Серьезно? Почему я не могу его подобрать? Ладно. Все, кто нас слышит, нас зажали, неизвестные мутанты просят помощи. Да это я уже понял. Ждите. Я даже не знаю, что сказать. Подходят ли супермутанты под тематику зоны отчуждения? Конечно, если быть извращенцем, то можно все что угодно в зону отчуждения добавить и оправдать присутствие этого. Хоть артефакт был на вышке. То есть просто наемников заменили на супермутантов. Получается, да? Так, тут у нас слюда должна быть. Что он из себя представляет, этот артефакт? Поговорить с Иванцовым. Где вы тут? Вы там живы? Основная масса супермутантов перебита. И я уже на перегрузе. Наверное, я даже уже не буду подбирать их автоматы. Потому что... А зачем? Ибо перегруз наступает. Я пришел. Опа. Раненый, что ли? Как минимум тут 3 долговца есть. То и больше. Тут даже супермутант с РПГ. В смысле, вы в меня стреляете? Нет, там кто-то за мной шел. Сори, зараза.
Вовремя подоспел. Меня Воронин прислал к вам на помощь. Что это за твари? В первый раз их вижу. Мы их называем супермутанты. Они лезут из лаборатории X16. Там какой-то вирус. Интересно. Надо бы предупредить начальство, что мы спасены благодаря тебе. Да, кстати, не мог бы ты добить оставшихся супермутантов на территории этого завода? Ладно, ждите. Серьезно, а вы на что? То есть тут сейчас просто долбусов выставили как беспомощных котят, которые типа, знаешь, да, нас тут 5 человек, мы бойцы, которые вооружены хорошими автоматами. Hey, alternative rock fans, would you like a free download? Well, hurry now. I'm giving away 100 free downloads of my new single, Swimming in Oblivion. Check it out. It feels like we're drowning when we reach dry. Получать удовольствие от работы, учиться тому, что интересно, и выйти на новый уровень в деле, которое нравится. Запишитесь на курсы нетологии и сделайте шаг к переменам. С каким товаром выйти на Валберес в 2021 году? Сколько этого товара необходимо? Какие нужны документы? Как не допустить ключевых ошибок и какой нужен бюджет? Все эти вопросы мы разберем на моем бесплатном вебинаре. Чтобы принять участие, жми синюю кнопку «Участвую» и увидимся на вебинаре. Меня зовут Марина Полетаева. Я вышла на первый миллион на Валберес с нуля за 6 месяцев. Этот результат уже повторили многие мои ученики. Поэтому жми синюю кнопку и увидимся на вебинаре. Так.
получать удовольствие от работы, учиться тому, что интересно, и выйти на новый уровень в деле, которое нравится. Запишитесь на курсы нетологии и сделайте шаг. Enough moping! Who's that? Now! See ya! All right! Cutting you down.ドット絵を完成させるパズル、ピクトロジカ。よし。やっへっ。С каким товаром выйти на Валберс в 2021 году? Сколько этого товара необходимо? Какие нужны документы? Как не допустить ключевых ошибок и какой нужен бюджет? Все эти вопросы мы разберем на моем бесплатном вебинаре.
ドーム使いであられるご主人様は Gotta heal up. I'm sworn to protect you. So I sent in the dragoons. Imperial vipers. Do they really mean to invade us? Сколько можно собирать? Качественные перемены в жизни видно сразу. Скачайте приложение Яндекс.Маркет и купите нужные товары со скидкой 500 рублей. Яндекс.Маркет. Жизнь в высоком качестве. Earlier this year, my brother was reading a lot about the history of chemistry, and he was telling me about an experiment that he thought was really interesting. For this experiment, a diamond was placed in a jar with oxygen, and then it was heated up using sunlight and a really big lens. The diamond, which was nearly pure carbon, burned and combined with the oxygen, and the entire thing was converted to CO2 gas. This experiment was really important, and it helped confirm a few fundamental ideas and theories that were controversial at the time. The thing that my brother found most surprising, though, was just the fact that it was possible to burn diamond, and when he told me about this, I had pretty much the same reaction. For some reason, we were always under the impression that diamond was basically indestructible, but that really isn't the case. To be fair, it's really hard and chemically resistant, but when it's heated until it's red hot, it can start reacting with oxygen. As we talked about this more, we joked about burning diamonds and then using that CO2 to make carbonated water. We thought that the idea of making carbonated water using diamonds was really funny and interesting, and if it worked, we'd kind of be able to drink diamonds. Initially, it was mostly just a joke, but over the next few months, it slowly changed into something that I really wanted to do. I just had to know what it was like to drink diamond water. So I set out on a mission to make what was, to my knowledge, the most expensive carbonated water in the world. To start off, I first had to buy some diamond. Large and high carat diamonds are of course extremely expensive and can easily cost millions, which is just slightly above the budget of this channel. As the size goes down though, the price does as well, and after searching for a while, I found what I felt was one of the best deals. It was on eBay and it was offering 5 carats or 1 gram
of nice and clean, uncut white diamonds for $47. I definitely could have gotten this price lower if I went with even smaller diamonds or something like diamond dust, but I didn't want to go so small that it stopped looking like diamonds altogether. I thought that what I found was a good balance of size, quality, and price, but I'm not exactly a diamond expert, so I honestly have no idea if it really was a good deal. I did some rough calculations, and I found that I probably needed about 4 grams, so I bought 4 orders from this listing. In total, this came out to be just a bit over $200, and it took about a week to arrive. They all eventually showed up in their own separate bags, which I thought looked oddly suspicious for some reason. The diamonds themselves were about as small as I had expected, and they looked like slightly oversized grains of sand. Despite being so small though, they were still clearly diamonds, and they were actually able to sparkle a bit. Okay, so now that I had the diamonds, the first thing that I had to do was figure out how I was going to burn them to make the CO2. I probably could have tried recreating the historic way using a jar and a giant lens, but I just didn't feel like that was very efficient. Instead, what seemed like a much better idea was to heat them until they were red hot using something like a blowtorch, and then to pass oxygen over them. To do this though, I had to hold the diamonds in some sort of material that could both handle the high heat and the oxygen. Also, I ideally wanted it to be transparent so that I could see what Ну нет, что такое? was going on, and it seemed like glass was the only real option that I had. Regular glass would have melted though, including the lab-grade borosilicate stuff, so instead, I had to try using something called quartz glass. Most forms of glass are made from silicon dioxide, but a bunch of other additives are included to lower its softening point and to make it easier to work with. However, quartz glass is nearly pure silicon dioxide, which gives it a much higher softening point. And hopefully, this should give me the ability to continually blast it with a torch without it bending or sagging. I looked online and I found that tubes made of quartz were commonly used in UV water sterilizers, and I found some relatively cheap ones on Amazon. So, I ordered a few bigger ones, removed the ends, and cut them into roughly 9-inch sections. To hold the tube up, I just used a long glass rod, which let me hang it over 2 clamps. It wasn't exactly the most stable method, but it was just a test, so I didn't think it really mattered. The glass rod was also just regular glass, however, I figured that it would probably be okay. For the oxygen, I was originally just going to use those small red bottles that you can get from the hardware store, but they tend to be really overpriced. So instead, I went out and bought a proper full-sized oxygen tank. I also picked up a good quality regulator with it, which would give me much more careful control over the flow of oxygen. На вторую теперь можно брать в кредит автомобили с пробегом и путешествовать всей семьей. Исполни мечту. Скачай автору. One, two, breathe. 3, 4, and I want to live with you. I want to ask, can we always stay together for the rest of life? Until death? When I was ready to get things started, I loaded the tube with some of the diamond,
and I blasted it with the blowtorch. Slowly, over about 30 seconds, the diamonds started glowing red, and then I opened the oxygen regulator and I shot in a very gentle flow of oxygen. This caused them to glow even brighter, and they were now being slowly turned into CO2 gas. The quartz glass seemed to be working really well, but the rest of the glass was kind of a disaster. I thought that the glass rod would be okay because it wasn't getting hit directly by the torch, but that definitely wasn't the case. I also thought that using a glass pipette for the oxygen would be fine because it wasn't touching anything, but again, I was obviously wrong. The air in the tube was apparently getting hot enough to start melting it, which meant that it was above at least 800 C. This was exactly why I had to use quartz glass for the tube, otherwise it all would have become a miserable and melted mess. So that run was pretty clearly a failure, and regular glass just wasn't something that I could use at all. I wanted to try again though, and this time, besides the quartz tube, everything else was metal. This run went way better than before, and after blasting it for just a few minutes, all of the diamond eventually disappeared. After doing all this, it was clearly possible to burn diamonds, but all the CO2 that I was making was kind of just being shot into the air. If I was going to be using it to carbonate water though, I had to somehow figure out a way to capture it. I thought about how to do this for a long time, and the best and easiest way that I came up with was just using liquid nitrogen. As the CO2 was made, I could pass it into a tube surrounded by liquid nitrogen, which should freeze the gas and turn it into dry ice. I had to first test this out though, and I started by filling a small dewar with some liquid nitrogen. Then after that, I dropped in a test tube, and I waited for it to cool down. I then got a flask, threw in a few pieces of dry ice, and attached some hosing to it. With this setup, the dry ice was slowly turning back into CO2 gas and then traveling out through the hosing. When this gas is fed into the test tube though, it should be able to freeze the CO2 and turn it back into dry ice. This was exactly what happened, and the moment that it was added to the tube, a cloud of dry ice started forming. The liquid nitrogen also started boiling a lot more, and I just left it like this for several minutes. After that, I pulled out the hosing, and there was a huge chunk of dry ice that had formed around it. At the bottom of the tube there was a bunch more. And to get it out, I just hit it while it was upside down. So from this, it all clearly worked, and the liquid nitrogen was definitely able to freeze the CO2. I now knew how I would burn the diamonds and collect the dry ice, but after this, I had to somehow use it to carbonate water, and this would have to be done under pressure. I'm sure there are many ways that this could have been done, but what I wanted to do was to somehow use one of those kitchen soda makers. I mostly wanted to do this because I just kind of thought it was funny, but also I thought that it would be really satisfying to be able to see the diamond CO2 being shot into the water. To set this all up, I'd have to build some sort of pressure chamber and somehow rig it to the soda machine. I also wanted to make it as simple as possible, and after about a week of just tinkering with different ideas, I came up with something I thought would work. Overall, it was relatively simple, and I was able to buy all the parts that I needed online from a company called McMaster Car. All the parts arrived a couple days later, and I moved around all the pieces to lay out the basic setup. On the left was the main pressure chamber, which was basically just a pipe, and on the right was the pressure gauge, and below that was the valve.
The idea was to throw the diamond dry ice into the pipe, then quickly seal it and let it slowly turn back into CO2 gas and pressurize the chamber. All the metal here was 316 stainless steel, and it was rated at 3000 psi, which was way higher than it was ever going to get to. At most, it would never even get above 1000, and if it ever even got close to 3000, it would probably mean that the entire room was on fire. To put together most of it, I just wrapped each of the threaded pieces with Teflon tape and I screwed them in. The only tricky part was this last end cap piece, which had no place for me to screw into. So to attach the pipe to the rest of the setup, I had to make a threaded hole myself. To do this, I started by drilling a small pilot hole in it. Then, I replaced the small drill bit with the bigger one that I actually needed, and I kept on drilling. After taking out a small amount of metal, I added some soapy water to help keep things cool. To hold the end cap, I was just using a cheap plastic clamp, which really wasn't very ideal. It wasn't able to hold on to it very well in general, and with the soapy water, it really had a tendency to spin. However, this didn't turn out to be a huge deal, and it was still relatively easy to drill the hole through it. Now with a hole in it, the next step was to make the threads using a tap. It was important to screw the tap in as close to vertical as possible, and one trick to do this is to load it into the drill press and then to manually turn it. When I felt that the tap was deep enough, I loosened it and I took the whole thing from the press. I then clamped it down in my vise, lubricated it with some cutting oil, and I started turning the tap. As I turned it, it was cutting away the metal and making the thread, but the deeper that it got, the more force that it took. Initially, things seemed to be going pretty well, but I somehow ended up damaging the tap and ruining its threads, so I had to go out and buy a new one. They're relatively cheap though, and I got the replacement for about $5. Eventually, I felt that I had carved out the threads deep enough, and at this point it was done. I then quickly cleaned the cap and all the threads, and now I was ready to finish putting everything together. I started by clamping down the part with the gauge, and I screwed on the cap by hand. And after that, using a pipe wrench, I really tightened it down. With this upper part of the chamber now ready, I just had to do a quick test to make sure that it all worked. I clamped down the lower pipe part, dropped in some dry ice, and then quickly screwed on this upper section. The dry ice was slowly turning back into CO2 gas, and with everything sealed, the pressure was slowly increasing. I then shot some soapy water onto it, which would start to bubble if there were any leaks. At this point, it all looked fine, but there was still barely any pressure in it, so it wasn't that surprising. As the dry ice was turning back into a gas, it was cooling down the pipe a lot, and it caused most of the water on it to freeze. To properly test it, I was going to have to wait for all the dry ice to disappear and for the whole thing to get back up to room temperature. It ended up maxing out at around 600 or 700 psi, and I shot the soapy water on it again. Pretty much all the joints still looked good, except for the one next to the valve, which was clearly bubbling. This just meant that it wasn't tight enough, and I'd have to screw it on a bit more. The test was now over, and I opened the valve to let everything out. After fixing that valve connection, this was going to be the final pressure chamber, but at the last minute, I decided to modify it a bit. When designing it, I didn't really feel that I needed a pressure release valve because the metal was rated way higher than I was ever going to be putting it at, and also, I was going to be emptying it very quickly after filling it. The only way that it would ever get overpressured was that if it somehow fell into a fire or something, but that just really wasn't very likely. However, despite that, I decided that it was still important to do things safe and properly. So, I picked up a release valve that would pop if the pressure ever went above 2000 psi. To modify, I just had to swap this T-joint that I had with a cross and screw on the new valve. After that, I tested it with some dry and I didn't see any, so the chamber was good to go. Now, the very last thing that I had to do was figure out how to connect it to wonders. I decided to go with the SodaStream brand, and it was all relatively easy.
All I needed was a small section of high pressure hosing, 2 quick release adapters, and another adapter to screw into the soda stream. I was able to find all these parts on Amazon, which was convenient, but they were all kind of overpriced. For the actual soda stream, I just went out and bought whatever was the cheapest model. To set it up, I took off the back, screwed in the adapter, and connected one side of the hose to it. To attach the pressure chamber to it, I cut a small hole in the side and slid in the zip tie. I figured that the best and easiest way to hold it there was to just strap it to the side of it, and it seemed to work pretty well. I then attached the other end of the hose to the valve, and the setup was finally done. I did a few quick tests to make sure that the system wasn't leaking or anything, and it all seemed to be good. So now, I guess I was finally ready to try and make the diamond water. For the burning setup, I started by adding the quartz tube, and this time, I actually clamped it down instead of just balancing it. I then attached a bubbler with a small amount of water in it, which would wash all the CO2 gas that was made. This would probably add a bit of moisture to it though, so I followed this up with another bubbler that was filled with a drying salt. This was then fed directly into the test tube in the dewar from before, and I started loading up the quartz tube with all the diamonds. After all my little tests and some other things, I had about 3.5 grams of diamond left, and I decided to just use it all. When this was all eventually done, I sealed the end with a stopper that was pre-fitted with the oxygen feed. I then opened the oxygen tank, and I carefully adjusted the flow of it by looking at the water bubbler. The main purpose of the bubbler here was to wash the gas, but it was also really useful to gauge how much of it was flowing through the system. When I felt that it was going at a good and steady rate, I filled the dewar with some liquid nitrogen, and then I started blasting the diamonds with a torch. Like before, the diamonds slowly started glowing bright red, and I could tell that they were reacting with the oxygen. They were definitely burning and turning into carbon dioxide, but I didn't see any dry ice forming, and this kind of concerned me. I knew that there was a bunch of oxygen that first had to be pushed out of the system before the CO2 made it there, but I wasn't sure if that was actually what was happening. It was also possible that maybe I had a leak, and I was somehow... Что с этим совсем делать-то? Ладно, пока ставим. losing all my precious diamond CO2. I honestly started to get a bit worried about it, and I thought that this might be just a total failure, but then it actually started working. Along with all this nice dry ice though, unreacted oxygen was also getting liquefied, and I was gonna be collecting a whole bunch of it. I initially thought that this might have been a problem, but it actually turned out to be a good thing. It stopped the dry ice from clumping up and solidifying on the side, and from potentially blocking. I actually thought that this was just going to take something like 10 minutes, but the whole process was over an hour, which kind of killed me. The reaction that was going on here was quite simple, and the diamond, carbon, was reacting with the oxygen to make CO2. As this reaction happens, the diamond just kind of slowly disappears, and when it's done, it should pretty much be all gone. Even in very pure diamond though, there's always still a small amount of impurity in it, which is going to be left behind. I purposely went with white diamond because it's one of the most pure forms. A lot of other diamonds can be slightly colored from impurities, and they probably would have been fine to use. However, I just wanted the CO2 to be as pure as possible and to avoid as much contamination as I could. When it was done, I took out the tube, and there was a lot of dry ice at the bottom, but there was also a whole bunch of liquid oxygen. To get rid of the oxygen though, it was easy, and I just had to shake the tube around and let it all boil off. As I did this, it slowly sounded more and more solid, and eventually, all I had left was the dry ice. At this point, I was planning to just throw it directly into the pressure chamber, but I really wanted to see how much I got. On something warm though, dry ice would sublime really quickly, so to minimize the loss, I made a really cold watch glass. I was able to pour out pretty much everything that was in the tube, and I was honestly surprised by how much dry ice there was. I was also just really happy that this project seemed to be working, and I was genuinely still kind of blown away
that this all came from diamond. I weighed the tube before and after I poured it out, and my yield was 10.5 grams, but in theory, I should have gotten around 12.8. I think that some of the CO2 was missing though, because it was able to get out of the tube before getting frozen by the liquid nitrogen. There also could have been leaks in my system, and I could have also lost someone trying to weigh it. Either way though, I still had way more than I needed, and the next thing that I had to do was load it all into the chamber. I just dumped it all in as fast as I could, and I quickly screwed on the cap. The pipe that I used for the chamber here was also a lot smaller, and it was because I scaled it based on the amount of dry ice that I got. All the dry ice slowly vaporized over the course of about 15 minutes, and the pressure got up to around 800 psi. I waited another half an hour just to make sure that all the dry ice had turned back into a gas, and it was pretty much good to go. I now had this weird cross-looking pressure chamber thing, and all I had to do was attach it to the soda stream. Because the chamber was much smaller now, I had to make a new hole for the zip tie. That didn't even take a minute though, and then I clamped on the chamber, attached the tubing, loaded a small bottle filled with cold water, and opened the valve. I was now finally ready to make my diamond water, but I was honestly pretty nervous. I just went ahead and pushed the button, and the diamond gas started flooding into the bottle. Качественные перемены в жизни видно сразу. Скачайте приложение Яндекс.Маркет и купите нужные товары со скидкой 500 рублей. Яндекс.Маркет. Жизнь в высоком качестве. When I felt that it was done, I took it off, and a bunch of bubbles formed the moment that the pressure was released. I made sure to quickly cap it though, to try and lose as little of the gas as possible. To make this bottle, I pretty much used all of the CO2 that was in the chamber, but there still was a very small amount of it left. Unfortunately though, this wasn't enough to carbonate anything else with, and I just decided to keep it. I thought it was cool to still keep a small amount of the diamond CO2, but I don't really have any purpose for it. But anyway, now, after spending over $1,000 and weeks of working on this, I was finally done. As far as I could tell, I had successfully carbonated water using diamonds, and I was honestly surprised that it worked this well. At over $1,000 for this bottle though, not even counting labor, I still wasn't sure if it was actually worth all the work and money. However, I was really hoping that once I had tasted it and experienced the amazing flavor of diamond CO2, that all those doubts would disappear. Okay, so it's finally time to taste it and to see how it is. So tastes exactly like soda water. Weeks of work to have something that is indistinguishable from regular soda water. It's honestly kind of worse than regular soda water because I just used tap water and pass it through a Brita filter before carbonating. I didn't even think of using better quality water. And the tap water at my office, or yeah, here, kind of tastes horrible on its own. The Brita recovers a lot of the flavor and makes it not taste absolutely terrible, but
The Brita makes it taste okay. But in hindsight, I should have used something better. And now it just tastes like either just regular soda water or maybe slightly inferior. But knowing that it has diamonds in it, or diamond CO2 in it, makes it inherently better still. Okay, so it turned out to be no different than regular carbonated water, and I actually expected that to be the case. Carbon dioxide is just carbon dioxide, and it doesn't matter if it came from diamonds or from burning something like gasoline. It's always just going to be CO2, which means it'll have the same chemical properties and the same taste. Despite this though, I still really like the idea of diamond water, and I'm still blown away by the fact that it works so well. After tasting it, I still had a mostly full bottle of water, and I poured the rest of it into a bunch of small vials. I didn't feel... понимаешь, я не такой, это самое, там, да. Короче, ты понял меня, что выгода себе нормально поняла, It was appropriate though, just leaving them as these unmarked vials, so I went out and had some nice custom stickers made. In total, I was able to fill 10 vials, and most of these ended up being given out to friends. I made sure to keep 3 of them though, which I wanted to give away to you guys. If you want a chance to get one, you just need to follow the link in the description, which will give you a few different ways to enter. They're all free, and for example, you can get 2 entries by just following a link to my YouTube or my Instagram page. You literally just have to follow the link to the page, and that's pretty much it. If you want to subscribe or do something else while you're there though, that would be cool, but it's not at all required for the giveaway. To give everyone a chance, I think I'll let this contest go for about a week, and then I'll make the drawing for the winners. Oh, and also, I'll ship the vials anywhere in the world totally free of charge, and I'll include one of my beaker mugs with it. But anyway, I think that's about it for now. I hope you guys enjoyed the video, and I guess I'll see you guys next year. As usual, a big thanks goes out to all my supporters on... Hey, Laser Time listeners, Brett here again. This time to talk about, get ready, sit down, Final Fantasy logos. And while I know that sounds super exciting, this topic is actually really fun once you get into it. As you may know, the logos tease pivotal events in the story or even spoil big events. So with Final Fantasy 15 finally here after years of waiting, I thought it would be cool to go take a look at all of the main numbered entries in the series and look at their logos and how they actually spoiled events and how they got more elaborate and spoilery as the logos went on. So real quick, before we get into what these more elaborate illustrated logos were, it's important to look at what they actually began as back in the 80s on the Famicom. And the first few logos, they were just logos with no giveaways, nothing really going on other than... Screw it. No, да. А, ну да, загружать что ли нужно? Наоборот, потому что не знаю, где. Да, наоборот. Ну, нет. И что? Потом. Ну, попозже. Помню, не. Вот это и есть на самом деле. Вот это и было, наверное. Наоборот, конечно. Это как это бесстыдно, что ли, наоборот, да. And selling you the game. Ну, о себе он так думает. Нет, он тебе так думал. Ну да. Просто наоборот, о себе так думал. However, in the case of the first 3 games, as time would go on, these illustrations that adorned the boxes would be integrated into the logos for the game. And the best way to illustrate this point is to start, obviously, at the beginning with Final Fantasy 1 and 2. As you can see, the Famicom original sports... Наоборот, да.
Грамотная какая-то, да, наоборот. Не мерить их, ну вот это есть, наверное, да. Что даст? Детская жена, да? Some lovely art from Yoshitaka Amano, with the Chosen, aka generic, Warrior of Light on the left, and the Final Fantasy II hero Firion on the right. In the case of Final Fantasy I, this art of the Warrior of Light became part of the 2000 Wonderswan update, though most of us would know it from 2003's Final Fantasy Origins with 2000 Firion on the right. In the case of Final Fantasy I, this art of the Warrior obviously at the beginning with Final Fantasy 1 and 2. As you can see, the Famicom original sports some lovely art from Yoshitaka Amano, with the Chosen, aka generic, Warrior of Light on the left, and the Final Fantasy II hero Firion on the right. In the case of Final Fantasy I, this art of the Warrior of Light became part of the 2000 Wonderswan update, though most of us would know it from 2003's Final Fantasy Origins, which featured enhanced ports of Final Fantasy 1 and 2, and finally brought that logo over in a big way. Speaking of Final Fantasy II, remember that art of Firion I just mentioned for the box of FF2? It's on the FF Origins box, but the new Final Fantasy II logo features the Emperor, not Firion. And the Emperor is the game's main villain, who schemes to take over the world with an army of monsters and demons. Both games received updated logos again for their remakes released on the PSP, but they again did feature the Warrior of Light and the Emperor. Final Fantasy III was only available in Japan from 1990 until 2006, when a Nintendo DS remake brought the game into the modern era. Part of that modern era includes a spiffy new logo, which takes the 1990 Amano art and integrates it into a lovely, if a bit template-y, new logo. I'm actually a little unclear if this is a generic, just character from the game, dual-wielding blades, or if this is a specific reference to a character. If you know, let me know in the comments. Final Fantasy IV, my favorite. Про себя теперь надо, да. Так, что-то еще. Вообще просто жестко. Вот это есть на самом деле. Все плохо. Засорился на этот свете. Ну что еще напечатано? Это и так напечатано. Favorite of the bunch launched with this art of Kain Highwind, one of the game's primary characters. Kain begins as an ally, but is quickly manipulated by the villainous Gubaev and ends up menacing you for long portions of the game. Kain regains his composure, loses it again, regains it again, all before getting his act together for the final battle.
He's a brooding, stoic figure, the perfect subject to strike a dramatic pose next to a logo. Fun note, the 2008 remake altered the logo to feature Gubaev this time. And while Gubaev is the quote-unquote primary villain of the game, in true Final Fantasy fashion, don't be surprised if there's more to him than meets the Now this first hit the US in 1991 as Final Fantasy II, a factoid so widely known that if you're still the person that says when you say 2, do you mean 2 or 4, you need a new factoid to lord over people because millions of people at this point know it. This first hit the US in 1991 as Final Fantasy II, and while the High Wind logo, it did usher in a miniature era of Western logos that all used a swordy T in the word fantasy. This includes the numerous Game Boy spin-offs that weren't even real Final Fantasy games and 1994's Final Fantasy III. Which is 6. Damn it. Final Fantasy V skipped Western shores and wouldn't be officially playable until 1999's Final Fantasy Anthology, a PS1 compilation that included both 5 and 6. Anyway, this was also the first time we caught a glimpse of the logo, and it would be super prominent as the cover to 2006 Final Fantasy V Advance. And the logo is pretty straightforward too. This is a wind drake, aka a flying little dragon that in this world is actually an endangered species. And though there are only a handful that show up in the game, they're extremely important to the events of the story and for the heroes involved. Final Fantasy VI first appeared as Final Fantasy III back in 1994, which I already mentioned and complained about, yet here I am bothering to point it out again. Anyway, the proper 6 logo features Terra riding in her Magitech armor. Even though 6 features an ensemble cast, you could argue Terra, as one of the few innately magical beings left in the world, and thus a catalyst for numerous plot points, is the primary star of the game. FF6 is also about magic versus technology, so this logo also happens to summarize that conflict, with Terra, a magic user, riding in a machine basically built to harness and manipulate magic for evil use. Up until now, the Final Fantasy logos have featured humans, or in the case of 5, at least a living creature as their main subjects. Final Fantasy VII bucked the trend by enveloping its logo with Meteor, a world-ending spell that Sephiroth summons in order to... Alright. Просто если объективно, у них не достает мужских гормонов, да, им надо как-то, да. И это очень плохо, надо, понимает он это, да. Понимает он это просто, да. Как бы, наверное, да. Я ничего против не имею, я просто тебе объясняю, что может жизнь-то она как бы не полуженская, полумужская, может у тебя просто вот один, как бы, как вот объяснишь? Что может это очень хорошо, если ты будешь жить только мужскую жизнь, или только женскую, и только... Ну, она про это и говорит. Понравится, может просто про это, может у всех какие-то рыться в пушку, и все про это молчат просто, у всего мира может рыться в пушку вообще у всех, к примеру. Ну или наоборот, да, просто понял, да. Ну, я к примеру... I'll try to explain. Да, ну понимаешь, ну понимаешь, короче. So the world is powered by Mako energy, but that energy is actually the life essence of the planet, and Sephiroth figures out that if he deals catastrophic damage to the planet, the life stream will reveal itself and attempt to repair things, and once it's out in the open, Sephiroth aims to absorb this power and blah, 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 blah. I probably did a terrible job, but basically, it's a story most of us probably know by now, and to be honest... Я не понимаю, потому что этого. Для меня Мария Лонг это мужик просто для меня, понимаешь? То есть просто женская роль, да, понимаю, это. Мне даже наплевать, сколько она детей народила, да, то есть, нет, я не смогу женскую жизнь прожить, я никого родить не смогу точно. И как бы, да, понимаю. И это, то, что ты сейчас говоришь, вот это от меня от этого тошнит, когда я представляю себе, что это безобразно, это ненормально. Это отвратительно, я так жизнь жить точно не буду, да. Она поняла уже, да. Ну, от нехрен делать, то есть так, ну, понимаешь. Нет, это... Да, им нужна мама. Вот когда они вот такие вот, на руках там ручные, как говорится, да. Да, им нужно материнское тело, материнский организм, и как бы, да, наверное. Чего вы ко мне лезете? Что тут непонятного? Отец им не нужен. Им нужно, она про себя говорит, да. Ну, она о себе так говорит. Ну и что ты хочешь сказать? Нужно, чтобы отец работал, и что там, что ты придумаешь еще с химией? Это все тысячи, да, понимаю, да. Ничего не нужно, вранье это все. Да, понимаете, замуж надо выходить, за мужа бороться за мужа. Да. И женщины покладистые быть. Точнее, ну не выходи, значит, чтобы тебя взяли лучше, чем самой выходить, скорее всего. Ну вот сам нарываешься просто уже, сколько можно это одно и то же мусолить. Наверное, просто это логика, это просто вот так вот, ну тупо. Я тебе еще раз объясняю, что для меня женщина это мужчина, понимаешь? А себя в роли женщины
рожать я точно не смогу, понимаешь? Это во-вторых. А во-первых, как бы, если я себе представлю, как я их воспитываю, вот это вот все, да, то есть он, да, он, да, мягко выражаясь, да, понимает, он, да. Не на своем месте это, понимаешь, да. Отец Лев пришел домой и все, сказал, какая еще кроха, что там, какая из них, то есть, да, понимаешь, ну вот я понял просто, да. Ну, я понял, да. Да. Им нужна мама, я тебе еще раз говорю. Дети, они вот в говне, они как вот, им нужно милосердие. Вот как сестра милосердие, их мама. Она их и титькой накормит, и да, и они играть будут, и она поймет, что они орут, наверное. Потому что, да, ну он про себя так думает, да. Мое уже меня не волнует. Ну, наверное, если она не беременная, то можно и в больницу, наверное, сходить. Или там. Что ты хочешь-то? Сейчас я все брошу, и она понимает, он тебя просто... А может это так не надо делать? Можно здоровым быть, а может этих сует не существует просто, да? Просто специально все понимает. Ладно. Ну, понимаешь, короче. Все несколько, да. Ну, понимаю, ну она поняла тебя. Ну, чтобы как бы за тобой, ну, по идее, ну, а зачем? Смотри, у женщин, потому что в голове, что она вот у них много там всего. Что надо каждый день ходить в больницу, или там, чтобы больница ходила к тебе каждый день, или что тебе надо, наоборот, поняла тебя, вот это она имеет в виду. Она поняла тебя просто, да, то есть как бы это все не считал, что ты от меня-то хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил работу и ходил вокруг тебя, который, понимаю, который, ну как это не рассматривается, потому что просто, ну она поняла тебя, да, ну наоборот, только, да. Ну, не надо, значит, не надо болеть, на больницу наш не давай, да, понимаю, ну, наоборот, значит, она себе так, вот это и есть он самый, наоборот, она понимает. Как мне это достало уже? То есть женщина, она как бы, да, должна быть да, она должна ходить, я сказала, надо, да, вот она это имеет, наоборот, да. Я знаю вашу ахинею, я не тупой, ну, как тебе объяснишь-то? Я знаю наперед вашу ахинею, которую ты там несешь, что женщине надо... Как бы это не факт, что так, это во-вторых. А во-первых, как бы, да, и не факт, что тебе надо миллионером даже для этого быть. Это в-третьих. То есть, как бы, таких проблем нет. Как бы, много что решается второй беременностью, понимаете? Да, и третий, и четвертый, а 10-й уж точно, да, понимаю, 20-й, да, 12-й, 15-й, да, меня не касается, забудь. Я просто, да, про себя так и говорил, да. Да. Ну, решишь, значит, успокоишь, скажешь, нам не нужно каждый день, или тебе не нужно каждый день в больницу ходить, то есть, как бы, да, то есть, вот ребенок, вот, корми его грудь, смотри, что он не поел, не пописал, что не покакал, что он орел, там, не знаю, спокойно, так ты же, вот, все, меня не касается, что ты лезешь ко мне? Он, да, представь, вообще я занят, я мужик, у меня свои дела, то есть, как бы за нас двоих, типа, там, ну пусть даже так будет, как хочешь, можешь что сочинять, короче. То есть, да, то есть, это, ну, можешь так сказать, хорошо, меня не касается, это еще раз объясняю. Да, то есть, мужское тело это тело действия, понимаешь? Женское тело это тело стазиса, вот пусть, да, типа того, да, поняла тебя просто уже, да. То есть, если ты женщина, ты имеешь право прав не иметь. Да, ты, да, типа, да, поняла, просто, значит, да, быть беременной и рожать, и кормить титками, сидеть дома с ними целыми днями, дополнять их, потом еще их дополнять их, еще дополнять их, да, понимаете, да, меня не касается это. То есть, все-таки я настаиваю, что женщина это не мужчина, понимаешь? И что есть какой-то женский вариант судьбы, который совсем не мужской. И вот не Маргарита Ломка, не кто-то там, понимает. И, понимает, то есть, ну, я не буду ничего говорить там про европейцев, про традиции. И еще раз я тебе напомню, я одна единственная жизнь. И ты женский, ну, например. И делай выводы свои. Я не знаю. Меня это не касается. Ну, я понимаю, это все не работает, потому что все Маргарита Ломка. Никто не ходит, да, еще детей нарожает. И этого полно, как бы, и все доброе и красивое, да, понимаете. Да. Ну не надо, я никого не унижаю, ну или себя разве что только. Да и то как бы непонятно, да. Ничего, ну и ладно, и что такого? Все, что за ширли-мырли, ладно. Да, а на самом деле как оно? Вот я тебе говорю, на самом деле у них женские тела, понимаешь?
Он тебе просто говорит это, да. То есть, и скорее всего им не надо быть Маргаритой Вонг, как бы, да. Им скорее всего это не надо просто. Но я очень сильно сомневаюсь, потому что я этого не вижу. В нашей популяции это не проявлено, как бы, скажем так, да. Да, скажем так. Да. А, или я просто не вижу, а может там они там, да, понимаю. Но гипотеза есть такая, правильно понимаешь. Ладно. Ладно, так надо. Ну да, заветная, да, понимаешь. Душа сокровища, да, понимаю. Ладно. Ну, наверное, да, наверное. Понимаю, это, да. Ну, не суть. Нет, я просто думал, что... Ну, да. Ну нет, он о себе так думает, я-то здесь при чем? Вот я тебе говорю, Маргарита Вонг, как бы, печатать ее или нет, то есть как бы, да, мужика нет, наоборот. По идее нет, как бы, понимают. Умиляет, да, понимают. А видишь, они там все, сейчас такое ты даже не можешь сказать, понимаешь? Тебя загрызут просто там СМИ или кто угодно, понимаешь? Попробуй скажи сейчас слух. Да, понимаешь. Да, понимаете, просто да. Потому что, да, получается, у тебя, да, как же, не знаю, я просто, да. Наверное, родной просто дай не надо, и все, да, родной, любимый, хороший, красивый. Нельзя. То есть, если как ты будешь рожать и быть красивой, такое не бывает, да. Еще и любимый, как бы, да, еще и красивый, и родной, и что-то. Еще и любимый, и красивый, говорит, такого не бывает. Да, понимаю. Не знаю, ладно, не трогайте. Да. Женщина, да. Все же, да, ну ладно, это действительно, да. Мужские мерки свои, они тоже как мужики же. Посмотри, что они с детьми-то делают. Соску дал, это сюда, понимаешь. То есть как бы это настолько, а ты представляешь, ты вот такой, тебя даже, понимаешь, то есть тебя даже, ну как бы, ты не говорить ничего не умеешь, а с тобой вот так вот тебя об стенку и пошли куда-то там, соску тебе башли и пошли. А ты такой, ты даже сказать ничего не можешь, ты даже смотришь пока только. Представляешь, какое эмоциональное. Ну да, она поняла тебя. Ну, наоборот, значит. Я просто тебе объясняю, что как бы, что дети, они все-таки люди, они восприимчивы, как бы, да, не надо. Ну, то есть не то, что как бы очень многое зависит от того, что мама это женщина, и она женоподобная, и что жизнь у нее женская все-таки, а не мужская, как бы, что типа она, да, что она в семье, там, бла-бла-бла, как-то, наверное, так. Что женская жизнь, которая женщина, она нужна всем. Даже если ей не нужна женская жизнь своя, то как бы все да, понимают. Я, к примеру, тебе просто говорю. Ну, наверное, неважно. Не знаю, Маргарита Вонг вот так вот считала тоже, да. Наверное, не надо. Я ничего вам не навязываю, мне вообще как-то это. Да. Да, ну ты представь себе, что ты вот такой вот ребенок. Что тебе поставили вот так вот. Я пришел работать, там или как-нибудь там, да. Ну, понимаешь, или что. Ну, как бы, да. Я не знаю. Разбирайтесь сами, меня не касается. Я не про себя говорю. Я вообще говорю в целом. Сложно представить, понимаешь? Представь себе, что какой-то гигант, великан, который говорить умеет, а ты не умеешь говорить, или как это понимают. Да, он тебя просто помнит. Ну да. Ну наоборот, да. Ну то есть как бы, понимаешь, вот тогда вот мама вот там вот нужна, понимает. А там она уже не нужна. Там вот Маргарита Вонг не нужна, а мама нужна, понимает, типа того, да. Как-то так человечество, понимает, значит, да. Но я тебе как один из вариантов просто предлагаю. Ну, это все через это прошли, наверное, так или иначе, это не касается. Да, то есть, ну это просто, вот ладно, значит наоборот, значит ребенок как вещь, ему вообще похер, ты ему в соску вставил его, там в еду заложил в него воронкой и пошел работать тогда, все нормально, да, понимаю. Ну просто так я, да. Сейчас же ты так не позволишь с собой обращаться, правильно? Нет, ты взрослый, толстокожий, как сказать, психологически уже обижен, как бы, да. Ты хочешь, чтобы вот так вот это, ну, и это нормально, что пол ребенка родила и изуродованный, потому что мир тоже изуродованный, и все на всех свалило. Зато свою жизнь нормально прожила. Ладно, меня не касается. Оно так не работает, скорее всего, ты бы хотела более женственную жизнь прожить, если у тебя тема женская, наверное. Мне подсказывает что-то, что оно так и есть, наверное, да. Ну, меня не касается. Я просто к чему говорю-то, да. Ладно.
Ну, наоборот, нет, больно надо, да. А где бумага? Ну да, вот Пабло Карто. Нет, это я просто от себя так, это, да. Ну, нет, понял все. Ну, это имеется в виду. Нет, что ты мне вообще на это наплевать, я просто, да, ну, так нет, а как, ну, она о себе так говорит, возможно так, а может, возможно, да, возможно, да, наоборот только, да. Нет, я, к примеру, может быть и нет, я просто так от балды говорю, да, понимаешь, вот я тебе еще раз говорю, да, понимаешь, да, что, может быть, этому миру не была нужна Маргарита Лонг, например, или еще кто-то там, да, а 12-кратная мама, как бы, да, или еще что-то типа того, да, понимаешь, да, с папой, ну, то есть без мужских проявлений. И даже если она такой была, то зачем она вылезла-то куда-то, да, понимаешь. Ты думаешь, ее семья осталась без ну, она поняла тебя уже, да, вот и говорит она тебе просто, да, вот это есть он сам, ну, да. Вот он тебе так думает просто, да. Ну, себе так, да, надоело. Да, тут уже вообще просто, да. В зоне, наверное, да. Так, как это? Ага. 60 листов, значит, да? 70. Ладно, потом отложим. Ну, она поняла тебя просто, да. Вот в том-то и интерес, короче, понимаю, там, да. Просто это давно уже известно, да, я к чему, ну, понял тебя, да. Вот это он имеет в виду, да. То есть, ну, получается так, значит, да. Про себя говорит так, да. Но про это никто не знает, ну, неизвестно никому, да. Понимает он, что... Honest is still, even after all these years, a pretty cool story when you look at all the pivotal events that take place. And, as the logo would suggest, Meteor is central to all of it. Hard pivot into Final Fantasy VIII's logo, which is pissy wine and hard logo with these years, a pretty cool story. The Embrace In-game was supposed to feel a big old batch of warm fuzzies, but it did not work for me, and I never bought their love story. But at least it is a gorgeous logo and once again puts relatable human faces in the spotlight. These two characters do have good moments and there are fun characters in this game, but I think in your logo it better be one hell of a love story, and I don't think 8 totally got there. Final Fantasy IX waited as a return to pre-FF sensibilities with cutesy technology and the crystals, which played the pre-7 games. Hell, in 2000, games even shipped with advertisements for Final Fantasy IX saying, "The crystal comes back." So it's no surprise that the crystal takes center stage in the game's logo. The FF9 world, Gaia, is powered by a crystal in the planet's core, which kind of shepherds people's souls into the essence of the world, thus refreshing я потрачу определенное количество времени, но у меня будет в зоне 3 тома, понимаешь? Essence of life. But wouldn't you know it, someone else's crystal is about to sputter out and they've been siphoning souls off Gaia for years, and that's making a big old mess. So yeah, the crystal factors prominently into the story and is certainly worth headlining. У нее была одна единственная жизнь, одна единственная, которая, да, понятно, что у нее своя история, я ничего не спорю. Я тебе объясняю, что может она ее более женственная, может она ее хотела больше любви, чтобы было, да, с результатом. Нет, в мужском смысле любовь это вот типа того.
там ничего не туда засунул, ушел, как бы, и все нормально, как бы, да. Да, и когда, или в лучшем случае партнерство, как у этого самого, да. Да, он тебя просто понял. Да, то есть, мы мужики, у нас просто нет, мы не бываем беременными, а вообще на это как бы, нас это скорее, если мы про это будем молчать, понимаете, да. Ну, да, понимаю, ну, может и не обязательно, да. Ну, наверное, если по-настоящему, чтобы результировать, ну, вот наоборот, да. Ну, жена будет, и что будет, думаешь, это хорошо, что ли? По-мужски это нормально, думаешь, да, наоборот, да, просто понял уже, да. Да, что-то будет, да, понимаю. Ну, так это же ерунда, подумаешь, какие-то тянутся, понимает это, да. Ну, понимаю. The pivotal scene depicted in Final Fantasy X's logo is so important and memorable that it's bursting outside the lines. But after seeing this moment brought to life in the then gorgeous PS2 cinematics, actually, they're still gorgeous, who cares? It made sense. In this world, dead spirits sometimes need help finding the afterlife, and that's what Yuna and her religion set out to do. But when we finally see this ritual take place, it's genuinely stunning and more than a little moving. But in grand JRPG fashion, this religious practice is a devious downside that keeps the world in dire straits. Ты ребенка родила, второго, третьего, они что-то там бегают, им всем что-то надо, что-то интересное. Так или иначе, все равно все нет, что ли, наоборот, тогда. Вечный праздник нет, наоборот, каждый день, да. Thus, the game becomes a journey to undo a dogmatic despot, even if it means exposing some uncomfortable truths about the world and the people within it. As an MMO, Final Fantasy XI appropriately features an assortment of classes and characters you can create and mingle amongst in its massive online world. The 5 closest to the reader also happen to represent the 5 playable races in the game, which I warned I did not have broadband internet in 2003 and therefore couldn't play Final Fantasy XI, undo a dog gorgeous, who cares? It made sense. Of life. But wouldn't you know it, someone else's crystal is about to sputter out and they've been powered by a crystal in the planet's core, which kind of shepherds people's souls into the essence of the world, thus refreshing the essence of life. But wouldn't you know it, someone else's crystal is about to sputter out and they've been siphoning soul for years, and that's making a big the story and is certainly worth headlining a logo. The pivotal scene depicted in Final Fantasy X's logo is so important and memorable that it's bursting outside the lines. But after seeing this moment brought to life in the then gorgeous PS2 cinematics, actually, they're still gorgeous, who cares? It made sense. In this world, dead spirits sometimes need help finding the afterlife, and that's what Yuna and her religion set out to do. Will take place, it's genuinely stunning, and more than a JRPG fashion, this religious practice is a devious downside that keeps the world in dire straits. Thus, the game becomes a journey to undo a dogmatic despot, even if it means exposing some uncomfortable truths about the world and the people within it. As an MMO, Final Fantasy XI appropriately features an assortment of classes and characters you can create and mingle amongst in its massive online world. It also has in the game, which I won't because as a Midwesterner I did not have broadband play Final Fantasy XI, and therefore about Final Fantasy XI, here it was pretty okay after they ironed out some kinks. If you thought FF10's logo was breaking the borders, get a load of a vertical logo and shaker in the FF12 world. Judges in general are a big part of this game, tactics games, so one front and center. They're the elite gun. 12's logos, beyond the borders and immortality to boot. This complex, busy design depicts the floating world of Cocoon, and why they're Vanille and Fang, who in the game's final moments fuse together to become a create in the game, is represented in the logo being the sister of the game's main protagonist, fused together to its outer reaches. Why they're Vanille and Fang, who in the game's final moments fuse together to become Ragnarok so they can prop up a plummeting cocoon. The crystal pillar they create in the game is represented in the logo with Sarah's pendant, Sarah being the sister of the game's main protagonist, Lightning. I promise this makes sense, and I still think this is a really striking logo that also happens to give away the ending of the game. It was staring at you all along. Now we live on. Much like FF11, Final Fantasy XIV features Taka Amano represents of soldiers crowding around the logo. And guess what? If you count up all the heroes, you'll find there are 14 of them. How neat! Neater still is the updated logo for when the famously awful Final Fantasy XIV was tweaked to high hell and rebranded as A Realm Reborn. This hefty overhaul brought loads of new players on board, and even led to huge new expansions like Heavensward, which did get its own logo. I haven't played far enough to get to the Heavensward content, but logo is either Midgard Sormer, an Ancient Dragon game's open plot, or it could be Midgard Sormer's
It could also be one of many dragons battling soldiers during the Dragon Song War, a century-long skirmish that sets up the FF14 world and reads like a story out of Norse mythology. It's hard for me to tell. The floating city in the back could be a reference to one of the new areas, the Sea of Clouds, or it could also be Azizla, one of the later areas of the expansion where you encounter Tiamat, learn the fate Azizla, floating reference to one of the new areas, the Sea of Clouds, or it could also be one of the later areas of the expansion where you encounter Tiamat, learn the fate of Bahamut, and a whole lot of other important plot points. It's a dense story, I gotta say, but 14 did get real good with problems. That brings us to Final Fantasy 15, which, as of this recording, is a game I have not finished because, right this second, I don't have it, because it's not out yet. But, funnily enough, this logo around since 15 was called Final Fantasy Versus 13, so we've had plenty of time to look at this thing. We can clearly see a sleeping woman, possibly an angel or goddess given the wings and the robes. There's some kind of angelic sphere behind her, maybe a sun or a crystal ball of some kind, and there is the little mod, kind of with Ragnarok tucked into the image all along. Could this be a heaven versus hell thing? Is this woman at first a healer or a helper who will eventually betray our heroes? No way to know for sure until we play through the entire game. And that concludes the look at the main entries in the series. There are also all kinds of spin-offs. There's 10.2, there's 13.2, 13.3, Crisis Core, so many logos that all themselves have some, well, except Crisis Core, but they all have something to do with the plot, and it's a great tradition that has lasted, I mean, for decades at this point. So I can't wait to see what 15 actually means once I finally get through the game and play through the story and find out what all that stuff going around outside the women's robes and stuff, what that all means. But until then, if I missed anything or you have a clearer sense of what's going on in FF11 or 14 or even 3, let me know in the comments for watching. I did originally write an article similar to this many years ago that I've posted and linked over here, but we've done a lot of other stuff on the Laser Time channel. You can also listen to a lot of our podcasts on timepodcast.com, but we'll be back with another fun video for you. I need leaders who can run brands, presidents of our brands. The world's moving very fast, and if you're not standing on the shoulders of giants, I promise you, you will be beat by somebody who is. This program I'm about to get into is just focused mostly on wealth creation, business, entrepreneurship, investing, like social media, branding, marketing, buying companies, getting investors, using social media to raise capital, using social media to go viral, TikTok, Instagram, like everything. They say to not judge a book by its cover, but what about a video game? Box art has been a unique selling point for many years, and one of the most important aspects has always been the logo. This helps to instill a sense of identity, and although in recent times the logos we've received for games have been a lot more bland than they were maybe 20 years ago, they still do a good job of what it is all about. Final Fantasy regard, each game has its own logo, is purposeful, just conveying the tone of each. Many also tell their own story, and such is the intricacy that even small details may be revealing. Some changed over time, as it has featured 5 more about that. Shout out to Abyss Desk, one of our top tier Patreon supporters, who suggested that we make this video. For the Japanese release, the name Final Fantasy. Меня уже понял, да? То есть ты можешь утверждать, что это невозможно, то есть как бы одновременно, то есть как бы очень даже возможно. Да, я просто понял уже, да. Ну вот это и есть на самом деле, да, то есть надо только работать головой, кто в первую очередь может даже, да, в том числе головой, в том числе собой, да. Ну это он, круто. А, ну да. Да, понял тебя. Нет, ну ты что, не в этом мире что ли живешь, не в этой жизни. Так вот он и говорит так тоже, да, понимает он тебя. Ну да, лучшую сторону тут, да, понимает он тебя, да. Да. А тебя как я так говорю, да. Ну, я тут, а в какую сторону лучше? Как, да. Никого не наказывая и никого не делая повинным и как бы, да, типа того. Вот как оно на самом деле, даже у женщин тоже так, к сожалению, они тоже своими делами. Да. Ну да, ну пусть так даже, да. Да. Ну наоборот, значит, она понимает. Да.
Да, понимаешь. Fantasy was blazed over the box art, appearing in full 3D katakana. It did so with purposeful jagged edges and fragments splintering off, and its colour was a shimmering, translucent blue. These elements combined to focus around a central theme of the game, crystals. The logo was accompanied by an elaborate piece of artwork provided by Yoshitaka Amano, one of the Warriors of Light, and to be more precise, it represented the warrior class. This may not be immediate. In a prior iteration, Amano coloured the warrior in red instead of blue, and it's likely that this prior version was used for his initial reference before he then decided to change the colour and add in some. It also featured a dragon, quite possibly a nod to Bahamut, and Princess Sarah, a pivotal character whose kidnapping initiated the quest and whose rescue continued it. For the North American release, the marketing team from scratch using a different colour. The box art also featured none of Amano's artwork, as the team instead opted for a more generic fantasy feel. It was typical of the times, and many Japanese games like The Legend of Zelda and Super Mario box arts altered in a similar manner. When Final Fantasy was then re-released in Japan 2 years later, the logo was adjusted. It ditched the embellished crystal themes, but did retain the blue colouring. The Amano artwork was also cropped to make it work. He released on the Wondersong colour that we would see what is now considered to be the standard logo for the original game. Adjusting to recent aesthetic decisions taken by the branding team, this saw the logo incorporate the now quintessential Final Fantasy font in English with a katakana position below. That made Jeff Bezos the richest man in the world. Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. So what are the traits that wealthy people have in common? They had like a set of frameworks. They had a set of slogans, sayings, mottos, whatever you want to call it. People in the world, people on the tops of Forbes lists like Warren Buffett. He's literally, if you ever listen to his sayings, because those sayings are guidelines, they're like flashlights that help him maneuver from one investment to another. Joel Salatin. Joel Salatin is the first person I ever met that had a lot of sayings. He had all these sayings about make hay slowly if you don't have it. Служить людям, я тоже как-то так понимаю, да. Ну да. Оно все должно сойтись. Себе людям служить там. Начнешь служить людям, потеряешь себя, нахер ты нужен тогда. Начнешь служить себе, ну, у тебя неправильно понимание, у тебя свинское понимание просто служить себе. То есть быть, то есть как бы да, ну да, типа того, да. Тебе будет хорошо только тогда, когда ты, да, типа центр, от тебя все зависит. Ты такой винтик-шпунтик, который как бы, вот он сам понимает, да. А это чтобы здоровее вы были, наверное, наоборот, только да. Чтобы тренированнее было, да, чтобы больше, да, понимаю. Ну а как? Это просто вот реальность такая, что ты сам себе дан, как бы только все, да, понимаешь. Я тоже так думаю, как бы хорошо жить одним организмом, как вот наше тело живет, много клеток, но они все заодно как бы. Если она отличается, уже понимаете, да. Такое, ну я понимаю, что вы самый умный на свете, да, понял, да, просто же, да. Чего? Да, он тебя просто себе, да. Тоже хочется еще подольше пожить, говорит. Так ни хрена, я понимаю. Да.